in front of the dais to exchange the documents. Bilateral Trade Agreement. May I invite His Excellency Mr. Hedayatullah Al Mamun, NDC, Senior Secretary, Ministry of Commerce, Government of Bangladesh, and His Excellency Mr. Pankaj Sharon, High Commissioner of India to Bangladesh, to exchange the document. And the documents have been exchanged. And thank you, Excellencies. May I now invite His Excellency Mr. Shafiq Alam Mehdi. Memorandum of Understanding between Coast Guards of India and Bangladesh. May I now invite His Excellency Dr. Mozammel Haq Khan, Senior Secretary, Ministry of Home Affairs, Government of Bangladesh, and His Excellency Mr. Pankaj Sharon, Indian High Commissioner of India to Bangladesh, to exchange the document. And the documents have been exchanged. Thank you, Excellencies. Now, two documents will be exchanged. Memorandum of Understanding on Prevention of Human Trafficking and Memorandum of Understanding on Prevention of Smuggling and Circulation of Fake Currency Notes. May I now invite His Excellency Dr. Mozammel Haq Khan, Senior Secretary, Ministry of Home Affairs, Government of Bangladesh, and His Excellency Dr. S. Jaishankar, Foreign Secretary, Government of India, to exchange two documents. And the documents have been exchanged. Thank you, Excellencies. Memorandum of Understanding for new line of credit of $2 billion US. May I now invite His Excellency Mr. Mohammad Mesbauddin, Senior Secretary, Economic Relations Division, Government of Bangladesh, and His Excellency Dr. S. Jaishankar, Foreign Secretary, Government of India, to exchange the memorandum. And the documents have been exchanged. Memorandum of Understanding on Blue Economy and Maritime Cooperation in the Bay of Bengal and Indian Ocean. May I invite His Excellency M. Khurshid Alam, Secretary, Maritime Affairs Unit, Ministry of Foreign Affairs, Government of Bangladesh, and His Excellency Dr. S. Jaishankar, Foreign Secretary, Government of India, to exchange the document. And the documents have been exchanged. Thank you, Excellencies. Memorandum of Understanding on use of Chittagong and Mongla Port. May I now invite His Excellency Mr. Shafiq Alam Mehdi, Secretary, Ministry of Shipping, Government of Bangladesh, and His Excellency Dr. S. Jaishankar, Foreign Secretary, Government of India, to exchange the memorandum. And the documents have been exchanged. Thank you, Excellencies. Memorandum of Understanding for a project under India Endowment for Climate Change of SAARC. May I now invite His Excellency Mr. Kamaluddin Ahmed, Secretary in Charge, Ministry of Environment and Forests, Government of Bangladesh, and His Excellency Mr. Pankaj Sharon, High Commissioner of India to Bangladesh, to exchange the document. And the documents have been exchanged. Memorandum of Understanding on Indian Economic Zone. May I now invite His Excellency Mr. Pawan Chaudhary, Executive Chairman, Bangladesh Economic Zones Authority, Government of Bangladesh, and His Excellency Dr. S. Jaishankar, Foreign Secretary, Government of India, to exchange the document. And the documents have been exchanged.
Thank you, Excellencies. Cultural Exchange Program. May I now invite Her Excellency Akhtari Momtaz, Secretary in Charge, Ministry of Cultural Affairs, Government of Bangladesh, and His Excellency Dr. S. Joy Shankar, Foreign Secretary, Government of India, to exchange document relating to the Cultural Exchange Program between India and Bangladesh from 2015 to 2017. And the document have been exchanged. Thank you, Excellencies. Adoption of Statement of Intent between the People's Republic of Bangladesh and Republic of India on Education Cooperation. The two countries have adopted this Statement of Intent between India and Bangladesh on Education Initiative. Memorandum of Understanding between Bharat Sanchar Nigam Limited and Bangladesh Submarine Cable Company Limited for leasing of international bandwidth for Internet at Akhaura. May I now invite Mr. Monwar Hossain, MD, BSCCL, Bangladesh, and Mr. Anupam Srivastav, Chairman and MD, BSNL, India, to exchange the memorandum. And thank you, Excellencies. Memorandum of Understanding between Council of Scientific and Industrial Research India and Dhaka University Bangladesh for joint research on oceanography in the Bay of Bengal. May I now invite His Excellency Professor AAMS Arifin Siddique, Vice Chancellor, University of Dhaka, Bangladesh, and His Excellency Mr. Pankaj Sharan, High Commissioner of India to Bangladesh, to exchange the document. And thank you, Excellencies. Memorandum of Understanding between Jamia Millia Islamia, India, and Rajshahi University, Bangladesh. May I now invite His Excellency Professor Dr. Muhammad Mizanuddin, Vice Chancellor, University of Rajshahi, Bangladesh, and His Excellency Professor Dr. Talat Ahmed, Vice Chancellor of Jamia Millia Islamia, India, to exchange the memorandum. And thank you, Excellencies. Letter of consent to LIC. May I now invite Mr. M. Shefaq Ahmed, Chairman, Insurance Development and Regulatory Authority, Bangladesh, to hand over the letter of consent to Mr. S. K. Roy, Chairman, Life Insurance Corporation of India, to operate in Bangladesh. And thank you, Excellencies. We are moving towards the ceremony for handing over memorabilia. Honorable Prime Minister of India is going to hand over 3 memorabilia to the Honorable Prime Minister of Bangladesh, and 2 memorabilia will be handed over by the Honorable Prime Minister of Bangladesh to her visiting counterpart. A dredger and 4 ancillary vessels have been supplied to Mongla Port Authority under the Indian line of credit. The 450 mm diameter dredger, manufactured in Timblo Dry Docks of Goa, India, consists of 1 crane boat, 1 tugboat, 1 crew houseboat, and 1 officer houseboat. The Severe Thunderstorm Observation and Regional Modeling Program, initiated by India in 2005, was subsequently expanded to include Bangladesh, Nepal, and Bhutan under the SARC Storm project. From this project, the Indian Space Research Organization and Anfix Corporation Limited are providing 24 automatic weather stations to the Bangladesh Meteorological Department. May I request Honorable Prime Minister of India to hand over
INS Vikrant, India's first aircraft carrier commissioned in the Indian Navy on 4th March 1961, played a key role in the liberation war of Bangladesh by enforcing the naval blockade of the erstwhile East Pakistan. During the war, the crew earned 2 Mahavir Chakras and 12 Veer Chakras. His Excellency Mr. Narendra Modi will now hand over INS Vikrant's main steering wheel to Her Excellency Sheikh Hasina. Excellencies, distinguished guests, ladies and gentlemen, Bangladesh is declaring a special economic zone in its Mongla-Pheramara area only for the Indian investors. I would humbly request the Honorable Prime Minister of Bangladesh to kindly hand over a map of the proposed Indian economic zone to the Honorable Prime Minister of India, Mr. Narendra Modi. Now, the Honorable Prime Minister of Bangladesh will hand over a photo of 1320 megawatt Moitri Super Thermal Power Project at Rampal to the Honorable Prime Minister of India. Excellencies, distinguished guests, ladies and gentlemen, may I now request Her Excellency Sheikh Hasina, the Honorable Prime Minister of People's Republic of Bangladesh, to kindly deliver her statement. বিসমিল্লাহিররহমানিররহিম। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এবং গণমাধ্যমের সদস্যবৃন্দ, ভারতের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে আজ আমাদের মাঝে পেয়ে আমরা সত্যি আনন্দিত ও গর্বিত। বাংলাদেশের জন্য আজ এক ঐতিহাসিক মুহূর্ত। আমরা যৌথভাবে আমাদের দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ককে নতুন সম্ভাবনার যুগে অধিকতর উচ্চতায় নিয়ে যাচ্ছি। আমাদের মহান মুক্তিযুদ্ধে ভারতের অপরিসীম অবদানের কথা আমরা গভীর কৃতজ্ঞতার সাথে স্মরণ করছি। কিছুক্ষণ পূর্বে আমরা স্থল সীমানা চুক্তি 1974 অনুসমর্থনের পত্র বিনিময় করেছি। এর মাধ্যমে 68 বছরের মানবিক সমস্যার শান্তিপূর্ণ সমাধান হওয়ায় আমরা অত্যন্ত আনন্দিত। এই ক্ষেত্রে প্রধানমন্ত্রী মোদীর নেতৃত্বের আমি ভূয়সী প্রশংসা করছি। তার বলিষ্ঠ নেতৃত্বেই এটা সম্ভব হয়েছে। ভারতের জনগণ এবং ভারতের সকল রাজনৈতিক দলকে এই চুক্তির প্রতি অকুণ্ঠ সমর্থন জানানোর জন্য আমি বাংলাদেশের জনগণের পক্ষ থেকে আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। এই মুহূর্তে আমি শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করি সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর ঐতিহাসিক ভূমিকার কথা। একই সাথে ভারতের মহামান্য রাষ্ট্রপতি শ্রী
প্রণব মুখার্জির অবদানের কথাও আমি স্মরণ করছি। 1972 সালে 6 ফেব্রুয়ারি কলকাতায় প্রদত্ত ভাষণে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বলেছিলেন, আমি কোট করছি, As for us, we will be wanting to cooperate with all concerned for creating an area of peace in South Asia, where we could live side by side as good neighbors and pursue constructive policies for the benefit of our people, unquote. দক্ষিণ এশিয়ার বিষয়ে আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি বঙ্গবন্ধুর এই সুদূর প্রসারী বক্তব্যে প্রতিফলিত রয়েছে। আমি বিশ্বাস করি সম্মিলিতভাবে আমরা এই অঞ্চলের জনগণের জন্য অধিকতর শান্তি ও প্রগতি ও সমৃদ্ধি নিশ্চিত করতে পারব, যা ছিল বঙ্গবন্ধুর আজন্ম লালিত স্বপ্ন। ভারতের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির প্রশংসার দাবি রাখে। শুধু তাই নয়, শিক্ষা, বিজ্ঞান, প্রযুক্তি ও উদ্ভাবনের ক্ষেত্রেও ভারত খুবই দ্রুত এগিয়ে যাচ্ছে। বাংলাদেশের অর্থনীতিও গত 6 বছর ধরে 6% বেশি প্রবৃদ্ধি অর্জন করেছে। আমরা সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রার প্রায় সবগুলোই অর্জন করতে পেরেছি। ভারত আমাদের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রতিবেশী দেশ এবং একই সাথে আমরা পরস্পরের উন্নয়ন সহযোগী। আজকের এই অপরাহ্নে আমাদের মধ্যে খুবই ফলপ্রসূ দ্বিপাক্ষিক আলোচনা হয়েছে। আমাদের আলোচনা ছিল অত্যন্ত গঠনমূলক। আমরা পরস্পরের উদ্বেগ ও অগ্রাধিকার বিষয়গুলো সম্পর্কে অবগত রয়েছি। দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের সব বিষয় নিয়েই আমাদের মধ্যে খোলামেলা আলোচনা হয়েছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী মোদি এবং আমি উভয়ে এ বিষয়ে সম্মত হয়েছি যে কানেক্টিভিটি শুধু দুই দেশের নয়, এই অঞ্চলের উন্নয়নের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। উপকূলীয় নৌ চলাচল চুক্তি, বাণিজ্য চুক্তির নবায়ন, অভ্যন্তরীণ নৌ পরিবহন প্রোটোকলের স্বাক্ষর এবং এর সাথে সাথে নতুন বাস সার্ভিসগুলোর ফ্ল্যাগ অফ এ অঞ্চলে নিরবিচ্ছিন্ন সংযোগ প্রতিষ্ঠার প্রতি আমাদের অঙ্গীকারের দৃষ্টান্ত। এর মধ্য দিয়েই এতদ অঞ্চলের জনগণের জন্য আমরা আনতে পারব একটি বৈষম্যহীন সমাজ ব্যবস্থা। চুক্তিগুলোতে যে নতুন বিষয়সমূহ সন্নিবেশিত হয়েছে তার মাধ্যমে বাণিজ্য, বিনিয়োগ ও ব্যবসার প্রসারে নতুন নতুন ক্ষেত্র প্রস্তুত হবে, নতুন দ্বার উন্মোচিত হবে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী মোদি আমাদের দুই দেশের মধ্যে ক্রমবর্ধমান বাণিজ্য ঘাটতির বিষয়টি উপলব্ধি করেছেন এবং এ বিষয়ে তার সরকারের সার্বিক সহায়তার আশ্বাস দিয়েছেন। দুই দেশের মধ্যে বাণিজ্য সমতা আনার জন্য বাংলাদেশে ভারতীয় বিনিয়োগকারীদের জন্য মংলা এবং ভেড়ামারায় বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে আমরা সম্মত হয়েছি। আমি আশা করছি এর ফলে বাংলাদেশে ভারতীয় বিনিয়োগ উল্লেখযোগ্য হারে বৃদ্ধি পাবে। আজ আমরা দ্বিপাক্ষিক বিষয়ে বেশ কয়েকটি চুক্তি ও সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর করেছি, যা আমাদের পারস্পরিক সহযোগিতার বিভিন্ন ক্ষেত্রের সাথে সংশ্লিষ্ট। এর মধ্যে রয়েছে অর্থনৈতিক সহযোগিতা, বাণিজ্য ও বিনিয়োগ, নিরাপত্তা, অবকাঠামো উন্নয়ন, শিক্ষা, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি, তথ্য প্রযুক্তি, সংস্কৃতি ও ব্লু ইকোনমি। সহযোগিতার এই বিস্তৃত ক্ষেত্র আমাদের সম্পর্কের গভীরতার ব্যাপ্তি ও পরিপক্কতার নিদর্শন। সীমান্ত শান্তিপূর্ণ রাখা এবং এ বিষয়ে পারস্পরিক সহযোগিতা বজায় রাখার বিষয়ে আমরা আমাদের অঙ্গীকার পুনর্ব্যক্ত করেছি। সন্ত্রাসবাদ ও চরমপন্থার বিরুদ্ধে জিরো টলারেন্স নীতির বিষয়ে আমরা প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। আমরা উভয় দেশে 54টি অভিন্ন নদী ব্যবস্থাপনার লক্ষ্যে একসাথে কাজ করার বিষয়েও আলোচনা করেছি। দুদেশের জনগণের মধ্যে
নিবিড় যোগাযোগ প্রতিষ্ঠা আমাদের অন্যতম অগ্রাধিকার। এটি দুই দেশের দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের সবচেয়ে শক্তিশালী বন্ধন। আমরা গৌহাটিতে বাংলাদেশ মিশন এবং খুলনা ও সিলেটে ভারতীয় মিশন খোলার ব্যাপারে সম্মত হয়েছি। এটা আমাদের ক্রমবর্ধমান পারস্পরিক বিশ্বাস ও দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ককে আরও বিস্তৃত করার অঙ্গীকারের প্রতিফলন। এই সকল পদক্ষেপ আমাদের সম্পর্ককে আরও বিস্তৃত ও গণমুখী করবে। আমাদের সম্পর্ককে আরও সুদৃঢ় করার যে অঙ্গীকার আমরা করেছি তা সফরের শেষে জয়েন্ট ডিক্লারেশনে প্রকাশ পাবে। আমাদের এই যৌথ ঘোষণার অঙ্গীকারগুলোকে এখন বাস্তবে রূপ দান করাই আমাদের সবিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী, আমি আপনাকে এই ক্ষেত্রে আমাদের সার্বিক সহযোগিতা ও সমর্থনের বিষয়ে নিশ্চয়তা প্রদান করছি। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী, আপনার সফর আমাদের দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে নতুন আশা ও গতির সঞ্চার করেছে। ঢাকায় আপনার অবস্থান আনন্দময় হোক, সফল হোক। আপনাদের সবাইকে আন্তরিক ধন্যবাদ। জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু। বাংলাদেশ চিরজীবী হোক, বাংলাদেশ ভারত মৈত্রী দীর্ঘজীবী হোক। Now may I request His Excellency Mr. Narendra Modi, the Honorable Prime Minister of Republic of India, to kindly deliver his statement. Excellency, Prime Minister Sheikh Hasina, members of the media, thank you for your kind words of welcome. Thank you for your thoughts on the relationship and our meeting today. I am deeply honored and touched by your special gesture for my visit. Everything I have experienced here reflects the warmth and generosity of the people of Bangladesh. And for me, there is the wonderful feeling of visiting a close neighbor. This morning, I paid tribute to Bangabandhu, a great leader of our era. His vision and leadership, his humanism and sacrifices gave birth to the dream of Sonar Bangla. Today, that dream prospers through the leadership of Prime Minister Sheikh Hasina and the genius of the people of Bangladesh. Earlier today, we launched 2 bus services that will connect our citizens more easily and our 2 nations more closely. We were privileged to have with us the Chief Minister of West Bengal. These 2 events highlight our shared values and interconnected destinies. My first visit to Bangladesh is a special moment for me. My personal journey has been enriched by the good wishes of countless people here. We are not just neighbors. We are 2 nations bound by the threads of history, religion, culture, language, and kinship, and of course, passion for cricket. We have the emotional bonds of shared struggles and sacrifices that brings us together as sovereign and equal nations. Now, we are successful fellow travelers on the road to development. Our growing cooperation is a picture of my deeply held belief
in the shared prosperity of neighbors. That is why the future I dream of India is the future I wish for Bangladesh. As we deepen our political engagement and celebrate our rich inheritance, as our economies get more integrated and our people better connected, our nations will become more prosperous. I will also open new economic doors for India's northeast, and it will enable our two countries to integrate South Asia and connect it with the dynamic East. The vision of SAARC is a gift of Bangladesh. We are also among the largest contributors to United Nations peacekeeping, and we can also make our region safer and more prosperous and the seas more secure. This is a relationship of great importance for us and our region. The visit is at a historic moment. We have resolved a question that has lingered since independence. Our two nations have a settled boundary. It will make our borders more secure and people's lives there more stable. Our Parliament's approval of land boundary agreement reflects the consensus in India on relation with Bangladesh. We accepted the settlement of the maritime boundary last year. It is evidence of the maturity of our ties and our shared commitment to international rules. So we stand at a moment of huge opportunity in our relationship. Prime Minister and I recognize that we will work together to harness the rich potential of our relationship. And we will address our challenges in a spirit of friendship and from a position of mutual trust and confidence. Our agreements reflect the vision and commitment. We have renewed existing trade and transport agreements. We have added new dimensions to our economic ties. The coastal shipping agreement will boost bilateral trade. The Indian Economic Zone will promote Indian investment in Bangladesh. The new border hut at Kamla Sagar will reinforce traditional economic links, and the agreement on blue economy and maritime cooperation opens a new area of economic opportunities. We should now extend our frontiers of cooperation to space. I am conscious of the huge trade imbalance despite duty-free and quota-free access to Bangladesh and India only but 25 items. Yet, I have assured Prime Minister that we will do everything we can to bridge the deficit. Indian investments in Bangladesh will help. I will also try to make trade smoother and easier, including at the border. The agreement on standards and testing is a step in that direction. Power supply from India to Bangladesh will grow from 500 megawatt to 1100 megawatt within 2 years. The 1320 megawatt Rampal power project
is making progress in accordance with your laws and regulation. We can do more together in power sector here and in India. Connectivity is the catalyst for deeper engagement. Bangladesh's decision to allow passage of power equipment and food grain to the northeastern echoes the strength of your human values and our shared economic opportunities. Connectivity by road, rail, rivers, sea, transmission lines, petroleum pipelines, and digital links will increase. Today, we have unveiled some of the pathways to this future. As I have said before, we will deepen regional connectivity and cooperation between Bangladesh, Bhutan, India, and Nepal. There is a natural logic to this arrangement. Our development partnership is scaling new heights. The quick implementation of the line of credit of $800 million and full disbursement of $200 million in grant is a tribute to our cooperation. We are pleased to extend another line of credit of $2 billion to support infrastructure and other development activities in Bangladesh. As the three agreements on human trafficking, fake Indian currency, and maritime safety show, our security cooperation is growing. I am confident that we both have the political will and mutual confidence to further improve border management and coordination to prevent illegal activities, trafficking, and movements. Our rivers should nurture our relationship, not become a source of discord. Water sharing is above all a human issue. It affects life and livelihood on both sides of the border. We have shown political resolve and mutual goodwill with the land boundary agreement. I am confident that with the support of state governments in India, we can reach a fair solution on Tista and Feni rivers. We should also work together to renew and clean our rivers. Excellency, people in India admire your nation's progress despite many challenges. We want you to succeed in your mission 2021 and 2041. The success of Bangladesh is important for the region and the world. So is the success of our partnership. We are two nations defined by our youth. We owe it to them to set new directions and scale new heights in our relations. I am confident that we have done that today. And for everything, again I say thank you very much. Thanks a lot. With this, we have come to the end of our ceremony. Thank you very much for being with us.